Okay, right? Ashik and Imran, you will be giving your introduction after the first break. So, adukku munnadi indha oru vishayatha sollila. So, hope you don't mind. Shall I continue? Right. Thank you, Ashik. So, being a leader and being an invincible leader. Now, first of all, let me ask you a question. In your opinion, who is actually a leader? Who is actually a leader? I mean, you can even name a person who is working for event management. You can even name a person who is a carpenter. ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து உங்ககிட்ட லீடர்ஷிப் ஸ்டான்ஸ் வந்து இதான் லீடர்ஷிப் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோண வச்சிருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் த பர்சன் இந்த குவாலிட்டி இருந்தால் தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா tell me who is actually the leader. What is the quality a person has to possess to call him as a leader? Because we have got a combination of people who are once students and now professionals and who are now students. So we all have an invincible amount of thinking about who is a leader and what is a leader. So we will have a 2 minutes time for wrapping up on the slide. Slide mandi vandu oru 2 nimisham. So it is a fortunate time for us. Let's discuss. Before I show you what is an invincible leader and who is an invincible leader, you tell me what are the qualities in your books which is termed as a leader. Sindhu, can you tell me in your opinion who is a leader? What are the qualities? So leader அப்படினா அவர்கிட்ட என்ன qualities இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? leading. ஒரு லீடர் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டீம் மெம்பர்ஸோட சஜஷன்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்றவர். Yes. Okay. டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓகே நான் லீடர் நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிப்பா இருக்கு. Fine. Okay. இங்க இண்டஸ்ட்ரியில நான் பார்த்தேன்னா அப்படி அதான் அவங்க டீம் மெம்பர்ஸை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களோட ஐடியாஸ் அவங்களோட தாட்ஸ் என்னதான் சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க. Fine, fantastic. So first attribute, listening and trying to be in other person's perspective and trying to get the ideas. Not having any sort of egotistical patterns that I am the leader and you are supposed to listen to me. நான் தான் லீடர், நான் பேசுறதான் கேட்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு டவுன் டு எர்த்தாக பிஹேவ் பண்ணணும். So that's the first quality. Imran, what do you think? Who in your books is a leader? What is the quality that you think? எப்பவுமே ஒரு லீடர்ங்கிற நினைப்பு அவருக்கு எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. வாட் யூ சே இஸ் ஆக்சுவலி அவன் லீடர் நான் தான், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் தான் எல்லாம் பண்ணணும், நீங்களாம் இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது என்னோட டேலண்ட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க நான் விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே எனக்கு கீழே தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாமினேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ leadership without title. And the title பத்தி யோசிக்காம ஒரு human being இருக்கணும், but at the same time needs to be a superior. That's a wonderful kind of an observation. So 2 observations given by Sindhu and Imran. You tell me. A leader should be able to take the right decision at the right time. Right decision at the right time. Fantastic. Okay. Good job. IAS officer, you tell me. A leader should guide others and he should be Positive vibration and positive things to the other people. He should guide the other person. Fantastic. Thank you. Thank you. Now you are having 4 people on the slide, and one is Mr. Sai Chiro Honda, Chairman of Honda Corporation. Another one is, I would like to introduce the Indian on the slide, Ratan Tata, Chairman of Tata Group of Companies, Tata Son, the retired Chairman of Tata Group of Companies. He is not the Chairman right now. He is retired at Tata Group of Companies. And I like that guy who is on the top. Can you really imagine a person who is in all the leadership books as an example, but the person has got to the jail for 15 times. jail but the person, leadership அப்படின்னா இவருடைய பேரை சொல்லாம இருக்க மாட்டாங்க. Richard Branson, Chairman of Virgin Group of Companies in the United States of America. And he has got the franchises of Virgin Group in almost about 28 countries. And he has gone to jail for 15 times on economical background. But on all the 15 occasions, he has never told anything on an unlawful matter. பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்கு தான் பல தடவை ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு. ஓகே, ரைட்? சிடி பைரசி அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் இருந்து மணி மின்டிங் அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான கம்ப்ளைண்ட் அவர் பேன். At one point of time, United States of government, the Columbia State franchisee was asking him to close the shut down the company itself. Virgin full எடுத்து மூடுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. But still he never gave up. So you are seeing the 4 most iconic personalities out here in the living world. First person is Sai Chiro Honda, Chairman of Honda Corporation. Second one is Richard Branson, Chairman of Virgin Group of Companies. Third one is Ratan Tata, ex-chairman of Tata Group of Companies. And the final one is late Mr. Steve Jobs, who happened to be the revolutionary person. Two people, Steve Jobs and Bill Gates. அவங்க ரெண்டு பேரும் டிசைன் பண்ண அந்த பெட்டி தான் நம்ம எல்லார் கையிலும் இருக்கு. Microsoft and Apple, Windows and Macintosh.
So I don't call these 4 people as leaders, my dear friends. These 4 people are called as invincible leaders. Invincible என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி கேட்டா, என்ன நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் லீடர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து மறக்காம அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சனுக்கு பேர் தான் இன்வின்சிபிள் லீடர். So I'm an invincible student. அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா it means you always want to be a student no matter whatever happens. You always want to learn. If you say I'm an invincible team leader, or if you say I'm an invincible businessman அப்படின்னா businessல எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் you will not step back. You will always face on a proper regard. So that's the meaning of the word invincible. Now you tell me, all of you, each and every person who is listening to me in this room, how many people have faced your difficulties and situations with this kind of invincible attitude? See, invincible, the word is so powerful for me. Heroic. Spider-Man, Superman, Batman, Sylvester Stallone, John Clare Van Damme, Mike Tyson, Stone Cold Steve Austin, John Cena, இவங்கெல்லாம் invincible. என்னை பொறுத்தவரை Michael Johnson, Michael Jordan, Michael Jackson, Dwayne Johnson. Okay, Dwayne Johnson and Michael Jordan, revolutionary basketball player. இவங்கெல்லாம் என்னை பொறுத்தவரை invincible. ஏன்னா they have seen all the things in their life. Financial problems, physical problems, relationship problems, turmoil, and lawful complaints, எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க, but still they never gave up, and that's why I call those people as invincible people. Anna Hazare is an invincible personality, right? Nelson Mandela was an invincible personality, right? So each and every person, whenever I'm saying a name, the person is trying to be invincible in some form or not. Now I have a question. Now we are talking about not leadership. You have been explaining about the leadership stances. I'm talking about invincible leadership. உங்க லைஃப்ல நான் சொல்ற இந்த இன்வின்சிபிள் குவாலிட்டிஸோட என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்க. We have got ranges of people here. We have got learners, we have got professionals, we have got business class people, we have got professionals. We got professionals who are belonging to plenty of versatile companies here, and we have got aspirants here. எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த invincible quality அப்படிங்கிறது. So best example of these 4 people for this invincible leadership. Now, invincible leaders ko sala leaders ko difference வந்து நான் இதுவரைக்கும் உங்ககிட்ட கேட்டேன். I was asking you what in your regard a leader na யாருன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு I got couple of answers. ஆனா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒரு லீடருக்கும் invincible leaderக்கும். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கிறது நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, and each and every person has got some form of problems in your life. Every some form of problems, some form of turmoil. அது நீங்க என்ன என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம். Keep that in mind. Right now when you are listening to this particular discussion, keep that in your mind. Whatever the problem is, problem in the office, problem in home, problem with your relationship, problem with your friendship, problem with your goals, problem with your finances, banking, credits, whatever it may be, no matter whatever it may be. ஏதாவது ஒரு problem, the most aching problem, the most substantiatively attacking problem, take that problem and keep that in your mind right now, and listen to the next section having that problem in your mind. நான் இப்போ சொல்ல போகிறது அந்த ப்ராப்ளத்தை மைண்டில் வச்சுட்டு யோசிங்க. Are you really a resourceful person? இல்லை you are a dependent on resource. ஒருத்தர் ஏதாவது ஃபெயில் ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட போய் எப்போ ஃபெயில் ஆன ஏன் ஃபெயில் ஆனு சொல்லி கேட்டால் அந்த பர்சன் சொல்கிற ஆன்சர்ஸ் என்ன? When a person is failing in a goal, what are all the complaints the person is coming up with? Like for example, if you are a boss, right, and you are a HR manager, and you have got one particular person who has failed. How many people in this room, I am asking about the professionals, how many people in this room have got some form of team members around with you? Team members almost everybody, right? Now I want you to think, அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க டீம்மேட்ஸ் ஓட வேலை செய்யணும் in the future, in the 3rd year or 5th year. Okay, so what happens is that when somebody is failing in something, now Mohammed Ashik is a businessman, so he has some form of team members here. So team members அப்படின்னு இருந்தாலே அவங்ககிட்ட வந்து என்ன பிரச்சனை எதனால இப்படி ஆச்சு என்ன ஃபெயில் ஆனீங்கன்னு சொல்லி கேட்டா what are all the reasons they are coming up with? They will come up with plenty of excuses. Sir, I do not have enough money. Sir, I do not have enough cooperation. Sir, I do not have enough kind of people who will understand me. Sir, I did not have internet connection properly. So I had internet connection, but the system நீங்க கொடுத்திருக்கீங்களா அந்த சிஸ்டமோட RAM ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. Sir, I had the RAM, I had the internet facility, ஆனா YouTubeல வந்து Java install பண்ணதால Flashல install பண்ணா YouTube வீடியோல வரல. So these are all excuses, and these people are nobody but dependent resource dependents. ரிசோர்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அதை ஒரு காரணமா சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆளுங்க வந்து
Ordinary leaders. ஆனா invincible leaderக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ். Invincible leader என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, he won't give all these excuses and he will try to be a resourceful person. See, understand this word, resourceful. Look at this. Difference between being trapped with resources and being resourceful. An invincible leader will not be trapped up with resources. He will be resourceful. அவரே வந்து ஒரு resourceful person இருப்பார். I told you, Richard Branson went to the jail for 15 times. And every time when he was, and every time he went to the jail, people were complaining him and he was not giving excuse. Look, இந்த பிரச்சனையை நான் இதனால தான் பண்ணேன், இந்த பிரச்சனையை நான் இதனால தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கல. He was trying to be a resourceful person, and because of being a resourceful person, he still flashes as a fantastic individual. So resourcefulness na உங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் தோத்து போனதுக்கு இதெல்லாம் தான் காரணம்னு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லாம, taking the whole blame on you, and you try to be resourceful. Yes, I understand that the system does not have proper RAM, but still, I'll manage. Yes, I understand that the company is not giving me internet facility, but still, I'll manage. Yes, I understand that the team members are little monkey-related people. But still, I can manage. In that attitude, this is resourcefulness. In the resourcefulness, there are 4 things that will happen in your life. Number 1, you fulfillment. You'll get successful. Success but fulfillment. Success and fulfillment is a difference. If we complete this inception program at 4:30 this evening, that's success. Okay, fine. ஆனா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு குமார் சொன்னார், எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸையும் விட்டு நான் இங்க வந்து ப்ரே பண்ணி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. So Kumar, when he gets out of the seminar hall, fine, I'm feeling so satisfied. அப்படின்னா அது fulfillment. Gopi should feel the same. All the first year students should feel the same. The event managers should feel the same. I should feel the same. நம்ம எல்லாரும் வந்து இங்க fulfilled போனோம் அப்படின்னா that's called as fulfillment. We are not in the quest of success, my friends. We are in the quest of fulfillment. Resource oriented இருக்கிற ordinary leadersக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு தான் வேணும். என்னது? Success. Resourceful இருக்கிற inner leader, what leader? Dash leader. Invincible leader does not need success. He wants fulfillment. So he wants complete satisfaction. He wants complete gratification. That fulfillment. And that fulfillment will come only when you are resourceful and not depending upon the resources. Look at this, resourcefulness. It is not simply a matter of doing more with less. Rather, what's important here is the realization that you can do more with less because you are more capable than you first believed. நான் வந்து எனக்கு இந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணதை விட நான் இன்னும் ரொம்ப கேப்பபிள் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் லேயர் ஃபீலிங் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த செகண்ட் லேயர் ஃபீலிங் வரணும். அது வந்தால் தான் நீங்கள் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னு அர்த்தம். அந்த resourcefulness உங்களுக்கு இருந்தால் தான் you are called as an invincible leader. Otherwise you are just an ordinary leader. She told that in Surya Engineering College she came up with lots of laurels. The laurels அப்படிங்கிறது பெஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரதுக்கும் சாதாரணமாக அப்ரிசியேஷன் வாங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. பெஸ்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரதுக்கு முன்னாடி she was thinking that I am still capable. நான் நினைக்கிறத விடவே நான் இன்னும் ரொம்ப கேப்பபிள்னு அந்த பொண்ணு நினைச்சதுனால தான் she was able to come as an outstanding student. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? I'm talking about the second layer. ஆனா first layerல நமக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு. Am I capable? Am I really capable? How many people have got this doubt? Raise your hands. Am I really capable? எனக்கு இந்த தகுதி இருக்கா? என்னால அது முடியுமா அப்படின்னு எத்தனை பேர் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல நினைச்சீங்க? Look at the number of hands. Am I really capable? நம்ம நம்பி கொடுத்துட்டாங்க. ஆஃபீஸில் வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும்போது Mohammad Imran is the instrumental person. He is going to be taking up this assignment. He is a wonderful person. இப்படி இம்ரான் அதை பற்றி பில்டப் கொடுக்கும்போது இம்ரானுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும், இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறதா வேண்டாமா ஆண்டவா எனக்கு தெரியலையே. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் டவுட். இந்த செல்ஃப் டவுட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னா conclude the chapter, you are never going to be a resourceful person. I am repeating this again. Self doubt, when it comes to you, you will never become a resourceful person. அந்த செல்ஃப் டவுட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காமனாக இருக்கு. ஆனால் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு தெரியல, அதில் மட்டும் அவங்க மாஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க. டவுட்டிங் த செல்ஃப் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் சரி, பிஸ்னஸ் பீப்புளும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, அவங்க வந்து தே ஆர் மாஸ்டர்ஸ், PhD holders. We can teach to Germany, Switzerland, Middle East countries, European countries and American countries about how to develop self-doubt. And if we start a university about self-doubt university, properly scholarship or properly owned and accredited by Indian people, and they will never say no, because we are wonderful teachers in teaching them how to have self-doubt.
Recently, one person says, Inception is one person, another person is I started a business. 1 month on the business for a book and I shut it down. After the person do you really think it's a good attitude? No, right? So, that is the absence of resourcefulness. So, my first thing, in the inception problem, you learn to be resourceful, please. And when you self-doubt, psychological mechanism. Can you utter these 2 words, or rather 3 words, very loud? It's possible. Can you say? It's possible. It's possible. Right. It's possible அப்படிங்கிற the word. இப்போ அருண் விக்னேஷ் and கோபி shouted it with utmost voice of them. நீங்க ஒரே ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்க. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் வருதோ, எப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதோ சொல்லி பாருங்க. சார், நான் சார் வேலைங்க சார், சும்மா போட்டு மைக்கில் சொல்லி பேசுனா எல்லாத்தையும் நம்பிடுவோம். நம்பிதான் ஆகணும், வழியே நம்பிதான். This is called as replacement thinking. This is called as replacement thinking, my dear friends. Remember these 2 words. It's possible. Say to yourself, it's possible. It's possible. Audit வருது கம்பெனியில், Tuesday and Thursday audit வருது. அந்த ஆடிட்டிங்கில் நம்மளுக்கு ஏதாவது நல்ல விதமாக ஏதாவது அப்ரைசல் கிடைக்குமா? It's possible. Say that. அது உண்மையாக என்னென்ன கூட that form of thinking is much better. எதுக்கு? உங்கள் ஹெல்த்துக்கு. Seriously. ஆனால் வேறு எதுக்குமே இல்லைனாலும் அந்த form of thinking because mind is an idiot jukebox. You have to keep that deceived. அதை நீங்கள் ஏமாற்றி வைக்கணும். You have to keep that mind deceived always. Don't worry, it will be alright. It will be alright. It's possible. So say that it's possible. Assignment கொடுத்துருக்காங்க, டீம் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம டீமில் இருக்கிற அந்த 4 பேர் விளங்காதவங்க அவங்களுக்கு கூட போய் நான் வேலை செய்யணும். It's possible. Say that. அந்த இடத்துல உங்களை யார் அதெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ண சொல்லுது. Say that it's possible. The ultimate aim is it's possible and it has to be oriented, it has to be resolved. So this is called resourceful management. Being resourceful. இப்படி resourceful இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா we are on the path of invincible.